Welcome everybody to Yin Yang Flow. Bienvenidos a la clase de Yin Yang. I'm gonna do my very best to do it bilingual. Voy a tratar con mi mejor esfuerzo de hacerla completamente bilingüe, inglés, español, English and Spanish, back and forward. Why did I decide to do Yin Yang Flow today? Is because through this entire process is my week number 4 in full quarantine with my children at home, where we have to close the studio. And obviously some days are better than the others. Some emotions are healthier than the others. And kind of the process of learning to be a yin yoga teacher is not trying to suppress the shadow, not trying to stand underneath the sadness or the grief or the emotions that we're not so familiar with or like to be familiar with. And instead of working them, living them, feeling them. So today is one of those days where there is a lot of turmoil inside. There is a lot of uncertainty. There is a lot of grieving. There is a lot of sadness, and overall just I think is annoyed because I miss my students, I miss the studio, I miss my life, and all of it. And all of us are probably feeling a lot of I. And that's ego. And we're not saying that ego is a bad thing for you. We're not saying that ego is something negative. Ego is that force that keeps you doing things. And ego can be very healthy sometimes to fulfill projects. And ego sometimes can be pain body when it's just too attaching to let it go. And yin yoga will be that thing that lets you analyze and lets you stay focused, lets you be into a moment of understanding what's going on and what the emotion that you're hosting. So welcome. Escogí hacer yin yoga el día de hoy porque creo que como todos durante esta cuarentena, que para mí creo que voy en el día 37 desde que cerré el estudio y estoy quedándome en casa con mis hijos. No hemos salido a ningún lado, solamente a lo básico, hacer algunas compras para comidas, necesidades primarias. Creo que hay días de vibración alta, días de vibración media, días de vibración un poquito baja. Y el día de hoy, pues un poquito la emoción que traigo es pues la incertidumbre, el no estar completamente seguros qué va a pasar, cuándo va a pasar. Por ahí también un poquito de luto, el extrañar las caritas de cada uno de mis estudiantes, el extrañar mi espacio, el extrañar mi vida, la libertad de entrar y salir. Entonces, el ser maestro de sombra, el ser maestro de yin yoga, no significa nada más estar pendiente a los momentos de luz, de unicornios, de flores, sino también estar presente en los momentos donde la vida a lo mejor no es tan fácil, donde la vida a lo mejor también te reta con estas emociones, el aprender a observarlas. Y ahorita pues lo que estamos viviendo es como mucha confrontación con el ego, ¿no? Yo extraño esto, yo quiero volver a mi vida, yo quiero mi estudio, yo quiero mi yoga, yo quiero mis amigos, yo quiero bailar. Entonces el ego no necesariamente siempre es negativo. El ego es esa fuerza que te lleva a completar las cosas, a hacer proyectos, es el hacer. Y a veces el hacer es una cosa muy poderosa que te lleva a lugares increíbles, pero a veces también ese hacer es el apego a estas emociones donde a veces no son tan sanas. Entonces Yin Yoga es esta oportunidad de ver dónde estás, de ver dónde andas y a ver si puedes hacer un check-in con tu cuerpo y el tratar de trabajar estas emociones, el sentirte en estas emociones. If in Yin Yoga sometimes one tear or two escapes out of your eyes,
is absolutely normal and healthy. That means you're in your body. That's why we're doing hip openers today. A lot of the emotion locks in your pelvis, locks in your hips. Si por ahí en Yin Yoga una lagrimita o dos se te escapan, o el sentirte así muy conectado a la emoción pasa, pues es normal. Y más porque vamos a trabajar muchísimo con lo que es caderas y lo que es la parte de tu vientre. So welcome to Yin Yang Flow. Bring your hands into prayer. Nos vamos a dar la bienvenida a esta introducción que fue un poquito larga en tu Yin Yang. Om Shanti Shanti. Namaste. I salute your light and I salute your shadow with no fear. Un saludo a tu luz, un saludo y una bienvenida también a tu sombra sin miedo. Welcome. So let's begin with a little bit of gentle movement to take the rust away from your spine and from your body. Vamos a empezar un poquito con movimientos yang sutiles, a quitarle el óxido un poquito del cuerpo. We're going to go into the really back of your mat. Nos vamos a ir hasta atrás de tu tapete. Going into extended child's pose. Nos vamos a ir a niño extendido. Activate your hands. Activas tus manos. Hands are open shoulder width. That means in the margins of your mat. Vamos a abrir tus brazos como tus hombros. Casi para la mayoría es en los márgenes de tu tapete. On the next inhale, we're going to get back into all four positions with the hands where they are. And on the exhalation, we're going to count forward. Open your spines. Arms stay straight. A brief moment into upper dog. Inhale, go back into your knees. And on the exhalation, we're going to go back again into extended child's. Inhalamos otra vez. Nos vamos a ir a manos y a rodillas. Y en la exhalación nos vamos a ir al frente. Abres tu pecho, abres tu corazón. Inhalamos de una vez otra vez a manos y rodillas. Exhalo Balasana. Couple more times. Take a deep inhale. Go up again. Exhale. Urdhva Mukha. Lift. Inhale. And exhale back. And for the last time, inhale. Let's get up again. And on the exhalation, we're going to just stay right here where you are. We're going to bring carefully the knees off the mat one at a time. And you're going to walk into that plank position, one foot and the other. Stretching a little bit into your calf muscles, stretching into your arches and your toes. Doing that little bit of a walk into your feet, that's it. Now bring your feet together. Don't move the chest so much and let the hips move a little bit to the right. Lower them down. Go back to center. Let them move to the left. Un poquito a la izquierda, a la derecha. Oh, that really works to stretch into your hips and 90 band. And then slowly, let's get up into downward facing dog. Hands shoulder width apart, feet hip width apart, stretching. Of course, in Yin Yang, the invitation will be right now to be breathing in Ujjayi. And as you're into downward dog, this is a great place to scan your body. Este es un lugar increíble para escanear tu cuerpo. We're going to hold in here for a whole minute. Vamos a detenernos aquí por todo un minuto. Make sure you are steady, that the breath moves, and try to make any intuitive movements in that minute that feel right. Te vas a quedar un minutito acá con este sentimiento para estirarte. Good. Breathe. Hold. Estirándote todo hacia atrás con los isquiones elevados. And this is where Yin Yoga starts helping you when you hold a pose for long periods of time, how you get triggered. Cuando te quedas en una posición mucho rato, empieza Yin Yoga, como te empiezas a hacer como un poke a tu sistema nervioso, sensations, everything.
Beautiful. You're almost done with that minute. Ya casi acabaste con ese minuto. Open up, open up. Now soft bend into your knees con un ligero doblez. Nos vamos a ir al frente. We're gonna walk a little bit forward. Forward. We're gonna go back, back, back. We're gonna cap each elbow with each palm. Vamos a agarrar cada codo con cada palma. And this is dangling. Aquí te quedas en colgante. If your back hurts or your legs start to shake, just bend your knees. Si tus piernas se sienten un poquito apretaditas o si por ahí también sientes así como dolor en la espalda, dobla rodillas. Let your arms be absolutely heavy and loose. Vas a dejar que tus brazos se suelten completamente. Absolutely let go. And of course, in these holdings, you will have your mind sometimes active with recurrent thoughts, with those emotions that sometimes haunt you a bit. This is part of working with the shadow. Cuando sostienes una posición yin por ahí en tu cabecita, a lo mejor empieza esta manifestación, este trabajo de la sombra, por ahí los pensamientos recurrentes que por ahí te andan cazando cuando estás en paz, a lo mejor se manifiestan. Escúchalos, velos de frente. Look at those thoughts, look at them forward, right into your eyes. Keep breathing. Keep inhaling and exhaling. Sigues inhalando y exhalando. The last 30 seconds, we're gonna drop the arms like noodles. Los últimos 30 segundos vamos a dejar esos brazos que se cuelguen como dos espaguetis. Let the breath move on your body. And imagine right now that your seventh chakra to the top of your head is letting those thoughts go, letting them empty from your head to whatever they need to go, but not in your body. Imagínate aquí de tu séptimo chakra, Om, que puedes abrir y soltar todos esos pensamientos que a lo mejor ahorita te quitan poquito la paz, o si te despiertas en la noche o el aburrimiento, suéltalos, sácalos de un lugar donde no necesitas y déjalos ir, que fluyan. Careful for knees, please, con mucho cuidado a las rodillas. We're gonna go from here into Malasana. Stay where you are. Te quedas ahí, nos vamos a ir a Malasana, nos vamos a sentar en squat. And you can prop the ankles, of course. If your Achilles tendon is short, you can use your block as your wedge. Te puedes poner ese bloque como un tacón si quisieras. If you don't want to work with a wedge, you open your feet wider than your hips. This is a red flag for knees. If you cannot squat, you're going to put the block or a full blanket to receive your hips. Con tu colchón, ya sea como tacones, si el talón de Aquiles está apretado, o bajando todo. And you can, te puedes sentar en tu bloque. You can sit on your block. And if you don't have any contraindications, you're going to go into full squat, lifting yourself up.
And we begin the hip work. Vamos a iniciar con el trabajo de caderas. This is an outer opening on your hips. This is very similar as a butterfly will give you, kind of the same sensation into the pelvis, but there's something else happening. It's your lower back stretching and your flexors. Este es un estiramiento de rotación externa en tu cadera, pero al mismo tiempo también estiras los tobillos, estiras la espalda baja. And try to lift up the chest, doing a little bit of upper body yin yoga. Vamos a hacer un poquito de levantamiento de tu pecho y de tu corazón, bien activo, tratando de trabajar la parte de arriba de tu cuerpo, tu torso. Eso, una mano contra la otra, las rodillas empujándolas de lado, with one hand touching the other, and the knees being pushed by the elbows to the sides. Hold into your squat. Te detienes en Malasana. Be careful that your knees might not be able to hold for long. Let it go when you need to. Pendiente también de que a lo mejor por ahí las rodillas no pueden sostener tanto tiempo. Si por ahí las rodillas empiezan a doler, te sientas de inmediato. Now we take one more inhale. And on the exhale, we're going to go into garland. Vamos a irnos a la versión más yin de squat, en tu abandono del cuerpo, de la parte de arriba, torso, barbilla se mete, chin to your chest, head is down. This is very intense stretch that you might feel it from the base of the tailbone up to the upper back. You might feel your lungs a lot, your back opening. A la hora de abandonarte completamente a la gravedad, puede ser un estiramiento fuerte donde vas a sentir desde la punta de tu coxis hasta todo arriba a la parte de tu cuello. Hold. And then finally, you're going to bring your hands behind you. Vas a mandar tus manos detrás tuyo. You're going to sit down. Te vas a sentar. And we're going to windshield wiper. This is the most beautiful way to counter your squat. Hacemos parabrisas. Es la forma más rico de hacer un counter en tu Malasana. Piernas de un lado. Piernas hacia el otro lado, from one side to the other, into this ease of your hips after Malasana. Good. Now, when the legs go back to center, cross the ankles in front of you. Come forward to hands and knees. And one more time, we're going to switch into yang. You're going to go into crocodile. You're going to bring one leg behind you and then the other. And crocodile is a plank into your elbows with the hands touching. And that, of course, is going to help you a lot to release your hips. It's going to oddly feel good for the first time in your life. Este cocodrilo hace contrapostura en tus caderas después del squat, entonces se siente rico. So right here, your hands are underneath the shoulders, shoulder width apart, fingertips together, lifting the chest. And you're going to hold here for a whole minute again. We're already into 20 seconds though, so you only have 40 more seconds. 40 segundos más. Good. Holding, breathing. This is the yang part, the yin-yang flow, where you also work with muscular energy, holding you in. Try not to give up. 15 seconds more sin soltarte. Fuerza muscular. Alinea tus codos. Breathe. Last 3. Últimos 3.
hold. And we surrender now into beautiful Sphinx pose that is going to feel yummy. Nos vamos a soltar a la esfinge que se va a sentir riquísimo. So right now, just check on your Sphinx, each hand into each elbow, cada mano en cada codo, pelvis into the ground, pelvis al suelo. Lift up the chest, levantas tu corazón, extiendes, stretch all the way up right there. And now you can bring your hands into the ground. We're gonna let the glutes relax to do classic yin yoga. Vamos a hacer la variación de yin yoga completa, clásica, donde relajas tus glúteos, relaja las piernas. When you relax the glutes and the legs, you're gonna really right away feel the sacrum into low back. You're gonna feel as well a little bit into this curve on your waist, and you're gonna make decisions. A la hora de soltar el glúteo completamente vas a sentir el sacro, y a lo mejor para alguna gente esto es súper rico, a lo mejor para otra no es lo indicado, entonces bajas. And there is, of course, the advanced variation of this that is one of my favorite back stretches called seal pose. Está la posición avanzada de esta práctica de esfinge que se llama foca. And of course, this one is not for everybody, especially if one vertebrae is already touching bone and bone. That means you deteriorate the disc. That's not going to feel good. Who's going to feel good is going to feel awesome. Maybe if you have a little bit of an inflamed disc on your back, it's going to feel good if you like back bends. Si por ahí tienes desgaste en tus discos y ya está una vértebra tocando con la otra, artrosis, a lo mejor esto no se va a sentir rico, entonces te quedas aquí. And if you want, ya si quieres, open your hands a bit. You're going to open them to the corners of your mat and then let the elbows come off the ground. Vas a abrir tus manos en las dos esquinitas de tu tapete y vas a levantar los codos. There is an immediate response in your lower back. Hay una respuesta inmediata en tu espalda baja. Either you like it or you didn't like it, so you can just adjust as you wish. O te gustó o no te gustó, entonces si quieres ajustas a tu medida, puedes regresar a tu esfinge o te quedas aquí arriba. Now there is another variation right here, which is getting up a little bit higher if that feels good. Te puedes ir un poquito más arriba si se siente rico. Drop your shoulders, hombros hacia abajo, let go of those shoulders. No tension in your shoulders, sin tensión en hombros. Good. If this hurts your lower back, you go down into your forearms. Please be mindful. Si aquí hay dolor en la espalda baja, inmediatamente, por favor, bajas. Breathe. This is a hip opener as well from the front part of your pelvis. Aquí también de una manera indirecta estás trabajando en apertura de cadera en la parte del frente, en lo que es ingle, flexor, y donde tenemos muchísima tensión por permanecer tanto tiempo sentados. This is one of the parts where we store a lot of tension because we spend too much sitting. As you notice, you're doing the absolute opposite than sitting. Take another inhale, inhalas otra vez. And on the exhalation, we're going to go down to your forearms. Vas a regresarte a tus codos all the way down, all the way down. Take a breath in here.
mucha sensación a la hora que sueltas. This is one of the most characteristic parts of Yin Yoga. There's a lot of feeling of oxid or rustiness in your joints as you move from one pose to the other. And we counterpose with child's pose. On the next inhale, you get up into your hands and to your knees. And on the exhalation, we are going to relax in child's pose. Nos vamos a quedar aquí en tu niño, sosteniéndolo otra vez con fuerza yin. Any variation of child's pose that feels good. If you cramp into your ankles, you'll fold the blanket underneath the ankle crease. You can also put the block or a full blanket between buttocks and heels. Todas las variaciones de niño, brazos extendidos al frente para trabajar también meridiano de pulmón y corazón. The arms forward will work again the meridians of heart and chest. Hands underneath your forehead is a little bit more gentle. Con el colchón, como te lo mostré hace un momento, entre las piernas para aligerar peso, rodillas. And this is another hip opener. Este también indirectamente trabaja directamente en tus caderas. As you can feel, when you were into seal, you were opening the flexor. When you are into child's pose, you are doing a closing on your flexor, so they counterpose each other on your hips. Cuando estabas en esfinge o en foca, estabas abriendo los flexores hacia el frente. Cuando te vas a niño, estás cerrando esos flexores otra vez. Entonces son contraposturas una de la otra y las dos también de manera indirecta trabajando en tu cadera. Breathe. Alright, take another 5 breaths to complete a minute in your child's pose. Toma 5 respiraciones completando aquí tu secuencia en niño. Remember, this is a hip opener class. Esta es una clase de yin yang para apertura de caderas. We're gonna continue with a little bit of yang. Vamos a seguir con un poquito de yang. Extend your arms in front. Extiendes tus brazos al frente. On the next inhale, let's go back up to all fours and then up to Adho Mukha, downward facing dog. Nos vamos a ir de niño a 4 puntos arriba perro. Here you might want to only do one sun salutation. I'm going to offer 5 to create a little bit of warmth from your body for the next holding in yen. Por ahí a lo mejor te sientes a gusto nada más haciendo un saludo al sol. Yo te voy a ofrecer 5. Por favor, si quieres hacer 1, 2, 3, los que quieras, adelante, son continuos. You're going to step your feet tiny bit back. Vas a mandar tus pies tantito para atrás. On the next inhale, you go up into high push-up. On the exhalation, you do a modified chaturanga or full chaturanga. Inhale, you go into upper dog. Exhale into downward facing dog. That was 1. We do another 4. Inhale. Exhale. Inhale. Exhala. A lo mejor ya nada más ahí te puedes quedar en perro o completas 3 más. Inhalo. Exhalo con calidad. Si vas a hacer chaturanga, si no, mejor bríncatelas. Inhalo. Exhalo. 2 más. Inhalo. Consciente. Exhalo. Inhale.
exhale. Aware of each movement. And last time, inhale, exhale, inhale, and exhale. Wonderful. All right, you're gonna get your full blanket or your cushion handy. We go into pigeon pose, Raja Kapotasana. Bring the right leg as you inhale nice and tall. On the exhale, bring the knee bent and place the knee forward as close as you can to the right hand. And now you land into pigeon pose. Cadera. So one thing I want to talk to you about is how important is safety in pigeon, specifically when you're going to work yin and you're going to hold. La parte más importante de estar aquí en Palomo, Pigeon o Raja Kapotasana es ponerle atención a todos los cues o pistas que tengan que ver con salud de tus rodillas, porque al fin y al cabo vas a sostener un rato. So the first thing you're going to check is that both of the knees feel safe and there's no pain. La primera cosa que vas a checar es si por ahí hay dolor en las rodillas, te tienes que salir de la postura, encontrar una variación inmediatamente. And if the knees feel okay, the first thing you want to watch is the back leg. You want to tuck the toe under, scoot the leg back to create more space. So you're never on the kneecap, you're actually into the top part of the thigh, not in the pointy part of the knee. And then you turn your hips absolutely parallel to the ground. And you're going to decide how much you want to stretch into your hips. This one is already stretched from the front part, again working into flexor. The other one is going to rotate in. And having the foot in close to your hip is a little bit easier. Mandando el talón cerquita de la ingle lo hace más fácil. Now, if you want to make it a little bit more advanced, the leg can start moving out, out, out. Si lo quieres hacer más avanzado, la pierna se empieza a mover. And then you bring your chest against center, hands on the ground, manos al piso. And we're going to take advantage in here to do a little bit of upper body yin yoga. So what you're going to do is turn your fingertips in towards your body. Vas a hacer una completa rotación de los dedos hacia ti. And if it's okay with you, you're going to bring weight on your heel of the palm. Si está bien para ti, vas a ponerle un poquito de peso a esas manos. If this is too much, you can just bring your hands sideways. Trabajando la punta de los dedos hacia ti, apoyando las manos en el piso para hacer un poquito de estiramiento a tus muñecas, tu nervio carpio, tus hombros. Si por ahí no puedes, entonces pon las manos de ladito así. And both of the cases, your spine is a little more into neutral back. En ambos casos, si te fijas, el alineamiento de mi espalda no está completamente arriba en extensión, estoy más en neutral. Focus on the hips, focus on your arms, focus on your breath. Mantienes el foco en las manos, en la cadera, en la respiración. And now let's just release the hands one at a time. Vas a soltar una mano a la vez. Suéltala, suéltala, suéltala. And now you're going to release the other hand. Vas a soltar la otra mano. Suelta, suelta, suelta. Sacude, sacude, sacude. Muy bien. And right here, where the hips are absolutely square, cuando las caderas ya estén completamente escuadradas, we're going to relax into the ground. Hacemos la última fase. Sleeping Swan, el cisne dormido. Te vas a soltar. I'm going to go first into the forms, letting go down. For some students, that was enough. For some students, you might be able to bring a cushion and maybe give yourself a little bit more length.
Si por ahí necesitas, puedes ponerte el colchón abajo de tus brazos. And of course, if you want to work deeper and you're familiar with this, you can go all the way down into this beautiful surrendering moment. Este momento de rendirte completamente. What are you not talking about with other people? What are those little secrets you hide in your head? Sometimes it's easier to just go one day after the other without confronting them. Again, what emotions host sometimes this new scenario that we're going through? ¿Cuáles son esos pensamientos, esos secretitos que te quedas para ti? Y a veces los suprimes durante este periodo, este nuevo escenario que estamos viviendo. Perhaps it's a person, a thought, a memory. Quizás sea una persona que viene, te visita, una memoria atada a esa persona. What are the psychological edges that you're going through right now? ¿Cuáles son esos límites psicológicos que estás atravesando ahorita? Do not be afraid to see the shadow. Sin miedo, confronta esa sombra. Because there's the good news is that there is shadow, but there is also forcefully light. So the shadow will pass to going to line and back and forward through those two energies, yin and yang. Las buenas noticias es que así como hay sombra, y a lo mejor días estás en sombra y otros días que hay luz, y es este continuo proceso no electivo, donde hay luz y sombra, día y noche, yin y yang. Bring your hands underneath the shoulders. Vamos a mandar las manos abajo de hombros. This will be again a strong transition. Esta va a ser una transición fuertecita. We're going to take a deep breath and you're going to rise. Inhale all the way up, lift. On the exhale, however you can. En la exhalación, como puedas. Put your leg back. Vamos a mandar esa pierna hacia atrás. Shake out that leg. Vamos a sacudir poquito esa pierna. Eso. When the leg lands on the ground, cuando la pierna aterriza, holding to down dog for a moment. Any intuitive movement that comes along with this, please do it. Cada movimiento intuitivo que llegue a tu cuerpo, por favor, hazlo si es necesario. Nice. And now optional 5 sun salutations. You can stay here or go into child's pose if you want a more yin class. Opcionales 5 saludos al sol. Por supuesto, si quieres algo más tranquilito, te vas inmediatamente a la posición del niño. Now, if you want those 5 sun salutations, just step your feet back a bit. Vas a mandar tus pies tantito hacia atrás. On the next inhale, you go into the high push-up right there. On the exhalation, your chaturanga. On the next inhale, bring yourself up again. And on the exhalation, go back to downward facing dog. We do this 4 more times. Inhale, forward. Exhale, go down slowly. Inhale, up again. Exhale into downward facing dog. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. 2 más. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. La última vez, inhalo. Exhalo.
Inhala. Y exhala. ¿Listos? Raja Kapotasana con el pie izquierdo. Pigeon pose with the left leg. On the next inhale, left leg rises. On the exhale, the bent knee goes forward, 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 and lands as close as you can to the left hand. Vas a aterrizar lo más cerca posible con esa rodilla de la muñeca izquierda. And now, the same things that we talked in one side, we'll talk to them in the other. Safety for your knees, mantener tus rodillas a salvo. Now, any variations that you can do to make this better, first of all, scoot your leg farther back. Mandas esa pierna con pequeños movimientos lo más atrás posible. And when the leg is back, press the top of your foot on the ground, la parte del empeine hacia abajo al piso. Now, the heel could be in towards you to make this easy. El talón se puede ir hacia la ingle para hacerlo más fácil. If you want a little bit more stretch, remember you could move the heel out and away. Puedes mover el pie hacia afuera, creating more of a 90-degree angle from your knee to your hip. But then return your hips center. Vas a regresar tus caderas al centro. And remember, you don't want to sit on your glutes. No te quieres sentar en la pompa. Allow yourself to be into the center with the sacral dimples as parallel as you can. Sin sentarte todo de ladito, te regresas al centro, te escuadras y te fijas aquí que tus sacros estén perfectamente, los hoyitos del sacro alineados. Now, right now, as you can see, my back one more time is neutral, is not lifted on a bend. From there, we're going to work into upper body yin yoga. Vamos a trabajar con la espina neutral dorsal en un poquito de estímulo para tus manos y tus brazos. Puedes trabajar las puntas de los dedos hacia ti, poniéndole peso a las muñecas, fingertips in towards your body, putting a little bit of weight into your hands. Of course, if this is not okay from you, you bring the tip of the fingertips sideways. Puedes mandar la punta de los dedos a los lados. I'm telling you, yin yoga works in ways that no other style of yoga have helped me, and I did majority of yoga styles except hot yoga. And yin yoga is also kind of like my therapy session, my friend, this place where I can let go sometimes without words. It lets you work out with the things that sometimes it's not easy to talk about with others. It really puts you into testing of your edges. And definitely invites you to not give up and move or run somewhere else. Definitivamente, el estilo de Yin Yoga es un estilo muy diferente a otros. We're gonna shake up your hands. And we go to the last part of Sleeping Swan. You can go into your block, en tu bloque, o completamente hacia abajo, or fully down. El estilo de Yin también te ayuda a que sea así como tu terapeuta, tu psicólogo, tu amigo. A veces no es fácil poner en palabras, verbalizar sentimientos que en Yin Yoga se trabajan. I already said that in English when you were up. Entonces, déjate vencer, déjate llevar por cualquier emoción que esté apareciendo. Y no necesariamente tienen que ser de sombra. A lo mejor ahorita es luz y sientes delicioso en tu cadera. Te estás abandonando en este momento de luz total. Every person will manifest this different. Cada persona va a manifestar esto diferente. Algunos estamos ahorita en luz, otros en sombra. Some students are in full light, some of us are in shadow.
whatever you are, it's okay. Remember, it will change anyways. Acuérdate que está bien, ya sea luz y sombra, y ni te me aferres, porque acuérdate que todo es transitorio y todo pasa. Breathe. ¿Quién te visita? Who's coming here to visit? And what shape and what form? ¿En qué forma? Inhale and exhale. Shadow workers, aquellos que nos gusta trabajar también con la sombra. Hip openers. 5 breaths more, count them. 5 respiraciones más, cuéntalas. And you get ready to come out of this. Nos vamos a alistar para salir. You're going to bring your hands underneath the shoulders. Manos van abajo de hombros. And when you're ready, you're going to bring your hands underneath shoulders. Take a deep breath and rise, rise, rise. Ahora sí que como puedas, however you can, you're going to tuck the toe under, bring the knee off the ground. Vas a levantar esa rodilla. And when you're ready, just send your leg back, back, back. Esa pierna hacia atrás. Shake the leg, relax the leg. Get into your down dog. Regresas a tu perro. Haces cualquier movimiento intuitivo que se venga. Any intuitive movement that comes to you. And on the next inhale, 5 optional sun salutation into plank. Exhalamos, nos vamos aquí a chaturanga, bien hechecita, inhalo, Urdhva Mukha. Exhalo, Adho Mukha. 4 veces más, así despacio, no hay prisa, inhalas. Exhalas. Inhalas y exhalas. 3 veces más, inhalas, exhalas, inhalas, exhalas. Inhala, exhala, inhala, exhala y la última completando la quinta, inhalo, exhalo, inhalo y exhalo. Beautiful. And now from here we're gonna go into knees on the floor. Good. And as you put the knees on the floor, shake up your hands for a moment. Sueltas tus manos tantito, and we're gonna get ready to go into frog to finish with this line of hip openers.
Notice if you have 2 mats at home, how much easier it is to work sometimes with 2 mats back and forward. So especially in yin yoga, when you do legs apart, forward bend, dragonflies, and frog pose, what we're gonna do is come up to all fours right there and start opening the knees to the sides. Vamos a empezar a abrir las rodillas de lado. This could be a pose that needs to be taken as gently as maybe a frog-style child's pose like I'm showing you right now. Frog-style child's pose is with the knees open. You bring your feet together. I'm going to show you sideways. And then you go back, and that might be enough for some people. La posición de la rana es bien fuerte. A lo mejor por ahí nada más puedes hacer este niño con las rodillas abiertas, pies juntos e irte atrás. Now, if you're a little bit more flexible, si tienes más flexibilidad, what you're going to do is allow the knees to open wider. Vas a dejar que las rodillas se abran un poquito más, eso. And then your feet is going to open sideways too. Vas a abrir tus pies de lado. And when you're ready, you're going to go down to your forearms. Vas a dejar que esos codos se relajen. And allow the sit bones to open a bit as you do gentle traction back. A la hora de que ya te soltaste ahí, si no hay dolor en rodillas, vas a permitir que los isquiones se abran hacia el cielo y hacer un poquito de tracción hacia atrás con tus codos. I think the most intense part of this is making sure that you don't feel the inner part of your knee, the meniscus. No quieres sentir la parte interna de tu rodilla. And you can of course double your mat in here if you feel too much, or put a blanket underneath the knee. Si por ahí es necesario que dobles tu mat otra vez, o que pongas una cobija abajo de la rodilla delante. Now keep breathing. También la tracción hacia atrás va a aumentar muchísimo la sensación de tu cadera. When you do traction back with the forearms, this sensation on your hips, of course, is going to increase a lot. Doing a little bit of acupressure yoga for gallbladder meridian, haciendo un poquito de acupresión en el meridiano de la vesícula biliar. With your hands in prayer, your thumbs are up. Rest a little bit of the eye on the thumb above the eye duct. Vas a descansar la cabeza en esos pulgares haciendo acupresión en el meridiano de la vesícula. This is also relaxing a little bit of the forehead if you're too mental, too much in your thoughts right now. También la estimulación de este meridiano te va a ayudar muchísimo si por ahí andas mucho en tu mente, en tu cabeza. For people with headaches, with migraines, pure vision, gente con migrañas, jaquecas o visión que a veces es un poquito pobre o que carece de estabilidad. Si ves borroso a veces, sometimes your vision is blurry. Just massage a little bit into those nerves around the eye, masajeando los nervios y músculos alrededor de los ojos. This can get very intense. Please don't go into much intensity. Por supuesto que este estiramiento es súper intenso. Por favor, aguas con esa intensidad. Keep flexing the toes. No pain on the knees. Sigues flexionando los dedos sin dolor en rodillas. Échate más hacia atrás. Go a little bit farther back. Oh, breathe. Now slowly, carefully, con cuidadito subes cabeza. Super intensa esta postura. Super duper intense into this asana. You're gonna slide forward. Doblas tus rodillas, soltaste, juntas las piernas, and you do this windshield wiper side to side. Haces este movimiento lateral de un lado al otro. Very good. Now right here, release into the legs. Vas a soltar en las piernas.
And when you're ready here, let's do a little bit of a more active back bend to just get your spine back again into stretch and into counter pose. Bringing your arms behind you, legs together into a mudra, a heart opening. Poquito de contrabalance con yang, brazos estirados, arms are straight. Take a deep inhale, lift up chest, rise, rise, everything up, todo hacia arriba, todo hacia arriba. Lift, lift, vamos, 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 más altura. Good, take another inhale, otra inhalación. On the exhale, you go down, down slowly, and we go into child's pose. Inhale, back up. Brief child's pose, un niño mucho más cortito, nada más cerrando tu espalda. Close your back down, that's it. And now slowly rise up, knees close, rodillas juntas. Of course, Yin Yang is going to go super fast. Absolutamente normal que estas clases se van mucho más rápido. It's almost time. So we're going to do a couple of cooling off asanas for a beautiful Shavasana. Un par de posturas más para una relajación rica. Now, we're going to do something called ankle stretch. If this is already hurting, that means perhaps ankle stretch would not be an option to you today. Si aquí ya te está lastimando, a lo mejor ankle stretch o completamente estirando hacia atrás no va a ser tu postura, entonces con cuidadito. If you're fine in here, what we're gonna do is just bring your hands a little bit back. Vas a mandar las manos poquito hacia atrás. And now you're gonna try to bring the knees off the ground, and maybe you bring the forearms on the ground and you can relax your head back. You allow the knees to come off the ground. So of course you're feeling the ankles. Al echarte hacia atrás, por supuesto que vas a sentir que las rodillas se levantan del piso y el estiramiento va al tobillo. Good. Take one more inhale, una inhalación más. Now, like a rocking chair, the knees go back to the ground. Como una mecedora, las rodillas se van abajo. And when I say red lights in the beginning, is because this can be a red light for the knees. Con cuidado, siempre evaluando a no hacer lo que diga bandera roja a rodillas, porque de hecho alguien con algo en las rodillas se puede ahí volar el menisco. Sit down and shake your legs. Relax your legs. Suelta las piernas. Move the ankles. Relax the ankles. It's a very intense asana. Es un estiramiento fuerte para los pies. We're gonna go forward. Vamos a ir al frente. And we're gonna just go slowly down to your back. Nos vamos a ir poco a poco abajo. And now hug knees to your chest. Abrazamos las rodillas al pecho. Eso. Rock side to side. Te meces de lado a lado. Very good. And now take a deep inhale. Inhalas profundo. On the exhale, you're gonna bring forehead up to the knees. Good. Make yourself small and tiny. Te haces pequeñito, pequeñito. Un poquito de fuerza yang. Contrabalanceándote. Hold. And the last asana today will be happy baby. La última postura para acabar con esas caderas va a ser bebé feliz. So you grab the inside arches of your feet. Vas a sujetar los arcos por dentro. Relax your head on the floor. Sueltas la cabeza. Relax the tailbone as much as you can to the ground. Vas a bajar el coxis lo más que puedas, cabeza al piso. Some students that have a very, very tight back might need to bring the full blanket or the bolster underneath your back, so we make this easy. Some other students that have tightness into the upper back might feel that the head is here, and this is a red flag. The head needs to relax down, so then you have to put the cushion behind the head. Para caderas inflexibles, te pusiste el colchón abajo de la espalda baja.
para suavizar un poquito el estiramiento, y para gente que tiene un poquito de inflexibilidad en la parte de arriba del torso, y si la cabeza no tocaba el piso, te pones tu almohadilla atrás de cabeza y eso soluciona el problema. If you feel yourself fine, then you're gonna hold in here. This is the last asana, última postura. You're gonna only hold it for 30 more seconds, squeezing into the arches. 30 segundos más, llevándote esas rodillas más abajo, más abajo. Tres respiraciones más, 3 more deep breaths. And we finally let go. Soltamos, abraza rodillas a tu pecho. Hug the knees to your chest. And you're gonna bring the legs down. Vas a bajar tus piernas. Moving into one side to the other. Good. Relax your legs, shake your legs in front of you. Fully relax them. Suéltalas, suéltalas. Nice. And now you please gonna arrange yourself for Shavasana. Te vas a arreglar para tu relajación final. Good. Getting anything you need. Today I'm going to do a little bit of a different Shavasana. I'm going to stay in absolute silence, granting you a space of full relaxation, of abandonment. So get ready, lie down on your mat. La relajación del día de hoy, la final, va a ser en absoluto silencio, una meditación para de veras irte en introspección. Ver cómo te cayó esta clase, lo que moviste. You're going to go inside and check what you move, what you're feeling. So I'm going to put a special song that my husband wrote for me. It's called Kanlum. It's my absolute favorite. Te voy a poner una canción muy especial para mí que se llama Kanlum. Es una canción que escribió mi esposo Jason Taylor, Dream Shala. Es una canción muy linda, muy relajante. Disfrútala, lie down, enjoy, relax. Just lie down on the ground, relax, relax, acuéstate, relájate.
begin by waking back again, moving your hands, your feet, your toes. Regresas. Hug knees to your chest, roll to the left side, yin side in fetal position. And from your side, let's return up to sitting. Nos regresamos a Sukhasana. All right. El lado izquierdo en fetal a sentarnos en Sukhasana. The yin force in your body, la fuerza de yin en tu cuerpo. Hopefully it was something you enjoy. Ojalá haya sido algo que disfrutaste. And if sometimes we don't enjoy as much and we put ourselves into that line of discomfort, intensity is also healthy places to cultivate resilience. Si por ahí no fue el adjetivo disfrutar, pero el adjetivo fue un poquito de desconfort, un poquito de intensidad, pues son atributos que necesitamos crecer en nuestra mente para nuestra resiliencia emocional. I'm walking with you through this process, caminando contigo en este proceso. Thank you so much for sharing the yin force. Gracias por compartir esta fuerza yin yang el día de hoy. Hopefully your hips are grateful. Ojalá tus caderas estén agradecidas. I am grateful to letting me be in your home. Yo con toda la gratitud de que me dejes estar ahorita contigo. Om Shanti, Shanti, Namaste. See you next time.